Yeah, hello, good morning, everyone. Welcome to today's session. So we are starting a new chapter today. That is third unit. We have three sections in third unit. One is discussing about arrays. Second one is the inheritance concept. And third one is interfaces. Okay. So we completed the arrays concept. So today we are going to learn about inheritance. So all of you, you know about basically what is inheritance. Okay, so you might have learned in C++. Okay. Before that, I'll try to uh, show the contents what we are going to cover in this session. That is, we try to cover the introduction part, and then process of inheritance, and then types of inheritance. Okay, only these three sections, three parts. So we are going to cover today, right? So there are so many other concepts also in this inheritance. Okay. So there are different concepts like inhibiting inheritance of class using final, then access control, applications of super keyword, and then how to use super in the method and inheritance. Okay, and then method overriding and method dispatch. This already we learned in previous section. So coming to inheritance. So basically, what is inheritance is? Inheritance is like a so generally in a general context. What is inheritance? Suppose we get some properties from our father, like usually children will get all the some of the properties from their father or mother. Okay. That means they inherit some of the qualities of your father, like their voice or walking style or the facial structure. Okay, father or mother. So, like we call it as an inheritance in general. So similarly here, inheritance, the meaning of inheritance is a technique which allows us to inherit the data members and methods from base class to the derived class. So this is a technical definition. So technical definition stands like so we have two classes. Suppose we have a base class and a derived class. So if we get the properties from the base class to the derived class, we can say that it is an inheritance concept. See, in general, the coding of Java generally we try to implement in classes, right? So we define classes. So we write some class A, class B, class C like that. Okay. So class A is the base class. If you write class B, okay, then it is a derived class. If at all it get the properties from the base class, right? So I'll show you the small representation. So class A, there is something written in this body of the class, and we have a class B. Okay. So if class B gets the properties from class A, class B will get the properties from class A, then it is said that class B is inherited from class A. Okay. So here, how can I say that it is inherited? So we'll write a keyword. So we'll write a keyword saying that class B extends A. So whatever the methods and classes that we define, methods and variables that we define in class A will be inherited to
class B. Okay, so this class A is called as a, what is this class called as a base class. This is called as a base class. Whereas class B is called as a derived class. Okay, so class B is called as a derived class. Right? So class B is a base class and class A is a base class and class B is a derived class. So because class B gets all the properties from A by using a keyword extends. So this keyword is very important here by using a keyword called extends. So as you can see the definition here, inheritance is a technique which allows us to inherit the data members and methods from the base class to the derived class. Okay. This base class is one which always gives its features to the derived class. So what is the point here is base class ఏం చేస్తుంది derived class కి base class యొక్క properties అన్నిటిని ఇస్తుంది. So which always gives its features to the derived class. Derived class is one which always takes the features from the base class. Okay, what is the derived class? It will take the features from a base class. Okay, according to this example, base class is a class A and class B is a derived class. Next, the derived class is one which contains some of the features of its own plus some of the data members from the base class. So it's not like that derived class లో only ఏ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ మొత్తం బీకి వస్తాయి కానీ బిలో ఓన్ గా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఇంకా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఏ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అన్ని బీకి వస్తాయి అది బాగుంది బట్ బి ఆల్సో కంటైన్స్ సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ పార్ట్స్ ఆల్సో. ఏ నుంచి వచ్చిన ప్రాపర్టీస్ కాకుండా ఇంకా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ బికి స్పెసిఫిక్ గా కూడా ఉంటాయి. ఓకే, దట్స్ ద పాయింట్ యు టు అబ్జర్వ్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ స్లైడ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద all the things. Next, so the syntax for inheriting the features from the base class to the derived class. So what the syntax is? Class, then followed by the name of the class. There is a keyword called extends, and then followed by the name of the base class. Okay, so ఈ class 2 వచ్చేసి derived class, class 1 వచ్చేసి base class. మధ్యలో keyword extends. Okay, so in that class you can have the variable declaration, method definition, all these things, right? So you can say here class name 1 and class name 2 represents derived class and base class respectively. What is the class 1? Class 1 is the base class. Okay, sorry, class 1 is a right. Okay, class 1 is a base class and a class 2 is a derived class here. Right. So what is a keyword extends? Extends is a keyword which is used for inheriting the data members and methods from the base class to the derived class. Okay, so what is the keyword we are using to follow the inheritance is extends keyword. So you keep in this mind. Okay. Keyword extends is used to inherit the properties from the base class to the derived class. Okay. Right. Okay, here's a small example of inheritance. So here you can see that class 1, class C1. Class C1 we contains a variable integer a and a function called f1. Function or a method, we can call method or a function. Okay. So ఇలా మనకి ఒక క్లాస్ C1 అనే క్లాస్ ఉంది, దాంట్లో a అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంది, అలాగే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, ఫంక్షన్ అనొచ్చు మెథడ్ అనొచ్చు, f1 is a method. Okay, ఇక్కడ వరకు ఒక క్లాస్. ఇది ఇంకో క్లాస్ C2 is another class which extends C1. C1 అనే క్లాస్ ని ఇది ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, అంటే ఇందులో ఉన్న ఏ వేరియబుల్ వాల్యూ f1 ఫంక్షన్ ఈ రెండు కూడా దీనికి కూడా వర్తిస్తాయి, అంటే దీంట్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే క్లాస్ C2 హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ మెంబర్స్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్
integer b and the function f2. Okay. So C1 అనే class దాంట్లో ఒక వేరియబుల్ a and it has a function f1. Right? And C2 is a class 2 which is another class which extends all the properties of C1. That means this a and f1 can be accessed here also. Okay. And apart from that, we have a variable b and f2 which are specific to the class C2. We do only specific గా C2 కి సంబంధించింది. Okay. You cannot use this b and f2 in C1. Okay. Class 1 లో p and f2 మెథడ్ b వేరియబుల్ ఈ రెండు ఇక్కడ యూజ్ చేయకూడదు. బట్ ఇక్కడవన్నీ ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు. Because C2 extends C1. It will get all the properties from C1. Okay. So there is some small point here. Whenever we inherit the base class numbers into a derived class, when we create an object of the derived class, JVM always creates an empty space for the base class numbers first, and then later memory will be created for the derived class numbers. Okay. అంటే ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు క్లాస్ C2 క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే. సో వెన్ వి క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ క్లాస్ C2, ఇప్పుడు క్లాస్ C2 is nothing but it contains both the members of C1 and C2. ఇవి ఉంటాయి C2 లో, ఎందుకంటే C2 extends C1 కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది, JVM is Java Virtual Machine. It will create a memory space for base class members. Base class members అంటే ఎవరు, వీళ్ళిద్దరు a and f1. వీటికి మెమరీ అలొకేట్ చేసి అలాగే వీటికి కూడా మెమరీ అలొకేట్ చేస్తుంది. b కి f2 కి కూడా మెమరీ అలొకేట్ చేస్తుంది. అంటే whenever you create an object for C2, it will allocate the memory for both the class members C1 and C2. Since we are extending the C1 కాబట్టి. Okay, అదే మీరు C1 ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ అలొకేట్ మెమరీ ఓన్లీ ఫర్ దీస్ టూ థింగ్స్ విచ్ ఇస్ వేరియబుల్ a అండ్ ఫంక్షన్ f. అర్థమవుతుందా? సో whenever we create an object for derived class, it will allocate the memory for both the base class members and the derived class members. Okay, that you need to keep in mind. That's a small example. This is a class BC. In that we have a variable a, and there is a class BC which extends BC. That means a can also use it here also. And the BC specifically contains a number called b. Okay. And we are writing a function void set. Okay, void set and a function of class int x comma int y, two parameters pass chesanu. Then x value a loki, y value b loki assign avutindi. Then I am summing up these two values, void sum plus of a plus b. Then it will give the summation of two numbers. Then class in demo, there is another class we are writing to write a main program. So public static void main string args of args and రాయకుండా k ఎందుకు రాశారు సార్, రాసుకోవచ్చు. Whatever the name of the string we can give. Okay. Then I am creating a object for derived class. So DC do1. Do1 is the object, okay, which is I am creating this object for class DC. ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? చేసిన తర్వాత do1 డాట్ సెట్ ఆఫ్, సో సెట్ అనే ఫంక్షన్ అవుతుంది కదా, do1 డాట్ సెట్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేసి దానికి వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాం 10, 12. So whenever I pass these values 10, 12, 10 will be substituted in x and 12 will be in y. Then this x value will be substituted in a and y value will be substituted in b. Okay, now what are the a and b values? 10, 12. We have the two values 10, 12. Now do1 dot sum. When I call this do1 dot sum, it will execute this method and display the summation of two values a and b. What are the summation of two values? 10, 12
22. Answer will be 22. Okay. అర్థమైందా? So there is a class BC and that we have only a variable A. And ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో A అనే ఒక B అనే ఒక వేరియబుల్ మాత్రమే ఉంది. కానీ ఇక్కడ నేను ఏని కూడా యూజ్ చేసుకున్నాను, బిని కూడా యూజ్ చేసుకున్నాను. ఏని ఎలా యూజ్ చేసుకున్నాను? ఏ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ క్లాస్ లో ఉంది కదా, మరి ఇక్కడ ఎలా యాక్సెస్ అవుతుంది? బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్టెండెడ్ ద బేస్ క్లాస్. ఓకే, బేస్ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ నేను ఈ స్టేట్మెంట్ తీసేస్తే, కనుక తీసేస్తే, ఇఫ్ యూ ట్రై టు యూజ్ దిస్ ఏ హియర్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. ఓకే, ఐ షో యూ. చూపిస్తాను చూడండి, చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో demo.java. ఓకే, ఎందుకంటే మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ రాసింది మనం indemo అనే ఒక ఫంక్షన్ లో రాసాం. indemo.java. Right. So now I'll go to execute this. So Java C, compile the program in demo. In demo.java. Now execute. Okay, what the answer you will get? 22. Right. Sum is equal to 22. Is it right? So that is the point here. So A అనే వేరియబుల్ బేస్ క్లాస్ లో ఉంది. ఇక్కడ నేను దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు? బికాస్ ఐ హావ్ ఎక్స్టెండెడ్ ద బేస్ క్లాస్. సో ఐ టోల్డ్ యూ టు రిమూవ్ దిస్, రైట్? ఇది రిమూవ్ చేద్దాం. ఇది రిమూవ్ చేసి ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాము. యూ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. ఐ షో వాట్ ఈస్ దట్ ఎర్రర్. Compile it again. See, A is equal to X అనే దగ్గర we cannot find a symbol. Okay, and అలాగే sum of A plus B అని రాసాం కదా, ఇక్కడ కూడా A అనే వేరియబుల్ ఎవరో తెలియట్లేదు. So we cannot find what is A variable here. Okay, the program doesn't understand what is A because A is written in base class. It is not extended to DC. DC అనేది derived class. దీనికి ఈ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఏ అనేది మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏమంటుంది? వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దట్ వేరియబుల్ ఈస్. మీరు ఒక వేరియబుల్ ఏ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఆ వేరియబుల్ ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పి అది మనకి కంపైలేషన్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అన్నమాట. రైట్? సో దాట్స్ వై దిస్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ బి రిటర్న్. ఓకే, మనం ఏ వేరియబుల్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఈ స్టేట్మెంట్ రాయాల్సిందే. ఇక్కడ యూజ్ చేయట్లేదు అనుకోండి, అప్పుడు అవసరం లేదు, నో రైట్. ఓకే, బట్ మనకు ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? ఏ వేరియబుల్ అంటే బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటే చూపించాలి కదా. కాబట్టి దట్ దిస్ ఇస్ అ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. రైట్. Okay, so that is an example of
inheritance, the basic inheritance, how it executes అనేది. ఇంకొకటి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డిరైవ్డ్ క్లాస్ కి మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, బికాస్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోనే మొత్తం ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి we need to create an object for a derived class. What is the object here? do1. do1 is the object for the derived class. Okay. Now do1 dot set is a function I am calling which accepts two parameters. So I am passing the values 10, 12 here. So this 10, 12 will be passed into x and y. Obviously x value will be copied into a and y value will be copied into b. Okay. And then I am calling a function do1 dot sum. By using this object do1, we can call this function sum. Sum అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ a plus b రెండు యాడ్ అయ్యి ఆ వాల్యూ ఏంటో మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. sum is equal to అని చెప్పి వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ we perform this inheritance. Next, so there is a function, there are different types of inheritances. Okay, inheritance లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, తర్వాత హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్, hierarchical inheritance. So there are so many different types of inheritances. Okay, so we'll try to see one by one. So what is a single inheritance? It means when a base class acquired the properties of a superclass. See, there is only one-to-one relation. A అనే క్లాస్ B అనే క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని అక్వైర్ చేసినప్పుడు, B అనే క్లాస్ A అనే క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని అక్వైర్ చేస్తే దీన్ని మనం ఏమంటాము? దీన్ని మనము సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాల్ చేస్తాం, రైట్? ఓకే, సో దర్ ఇస్ ఓన్లీ one-to-one relation. One-to-one relation ఉంటే కనుక దాన్ని సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు. So you can see a small example again here. Class animal. Okay, class animal అనే ఒక క్లాస్ ఉంది. దాంట్లో ఒక మెథడ్ ఉంది eat, void eat. Okay, so what you are doing in this eat method, you are printing something called eating. Eating అని ప్రింట్ చేస్తాం. ఇది ఒక క్లాస్ ఇక్కడ. Next, there is other class called dog, which extends animal. Okay, dog అనే ఇంకో క్లాస్ ఉంది. ఈ dog అనే క్లాస్ animal క్లాస్ ని అక్వైర్ చేసుకుంటుంది. అంటే దీంట్లో రాసిన మెథడ్స్ అన్ని కూడా డాగ్ అనే క్లాస్ కూడా వర్తిస్తాయి. ఓకే, అండ్ స్పెసిఫిక్ గా డాగ్ అనే క్లాస్ లో ఇంకో మెథడ్ ఉంది బార్క్, వాయిడ్ బార్క్. సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ బార్కింగ్, బార్కింగ్ అని రాసాం. సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ అప్పర్ క్లాస్ టు లోయర్ క్లాస్. ఆర్ సో దీన్ని సూపర్ క్లాస్ కూడా అంటారు, బేస్ క్లాస్ అంటారు, సూపర్ క్లాస్ అని కూడా అంటారు. సో సూపర్ క్లాస్ నుంచి డిరైవ్డ్ క్లాస్ కి నాకు ప్రాపర్టీస్ వస్తున్నాయి. ఓకే, అప్పుడు మనం సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్పి అంటాం. సో దీన్ని క్లాస్ టెస్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే there is another class we have written test inheritance. In that I am writing the main program and I am creating an object for dog D. Okay, so what is the dog method? Dog method అంటే derived class. దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. dog D is equal to new dog of. Okay, and D dot bark I am calling D dot bark. Okay, సో D అంటే దీని ఆబ్జెక్ట్, దాంట్లో ఉన్న మెథడ్ ని కాల్ చేసేది. D dot bark అంటే బార్కింగ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. దెన్ D dot eat అని కూడా మనం కాల్ చేయొచ్చు. ఎందుకు? D అనే ఆబ్జెక్ట్ డాగ్ కి సంబంధించింది. దీన్ని యూజ్ చేసుకొని నేను ఈ పైన ఉన్న మెథడ్ ని కూడా కాల్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు కాల్ చేస్తున్నాను అంటే బికాస్ I have extended all the properties of animal class to dog class. So that's why I am calling it as a D dot eat here. Okay, so D dot eat అనగానే అది కూడా కాల్ అవుతుంది, ఈటింగ్ అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు ఈ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ తీసేస్తే you cannot call this eat function. Okay, like ఇందాక చూపించినట్టు. Once again I'll try to execute this. See, I have executing all the programs
మీకు చెప్తున్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను నేను. I'll create a link to you, and I'll forward all the example programs also, so that you can able to practice. Okay. Now I need to save this program with this name, because main program is stored in test inheritance. So Control S. Right, see. So it is displaying barking and eating. Okay, but eating అనేది ఎక్కడ ఉంది? పైన ఉన్న క్లాస్ లో ఉంది, ఈ యానిమల్ క్లాస్ లో ఉంది. ఓకే, అయినా సరే ఈ డాగ్ అనే క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా దాన్ని కూడా మనం కాల్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ అన్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ వి రిమూవ్ దిస్? ఇది రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? లెట్స్ సీ. అలాగే కంపైలేషన్ లోనే మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. See, d.eat. There is a thing .eat which you cannot execute because d is an object for the derived class, but eat is a method which is there in the base class. Base class super class lo eat ane method undi. Okay, if you don't extend this, extend చేయకుండా అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయకుండా మనం ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేయకూడదు. దీని ద్వారా ఈ డాగ్ అనే మెథడ్ ద్వారా ఈ మెథడ్ ని మనం కాల్ చేయకూడదు. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ వాట్ ద డిఫరెన్స్ ఈస్. సో దట్ ఈస్ బేసికలీ ద సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, రైట్? సో that is about the single inheritance. There are other different types of inheritances. Okay, multi-level, multiple is not supported in Java through inheritance. Multiple inheritance అనేది జావాలో సపోర్ట్ చేయదు, బట్ దట్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ త్రూ ఇంటర్ఫేసెస్. ఇంటర్ఫేసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ విల్ కవర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెక్షన్, right? So till now we have discussed about the single inheritance concept. Okay, right, thank you.